Il y a une déclaration dans mon jour fin qui fait non live et il soulève gros doute dans la communauté haïtienne. Pendant que c'était live, il s'était déclaré que si l'État haïtien t'apprend, il y a bien compte à rendre avec les États-Unis. Et phrase ça, pas de passer inaperçu dans la communauté haïtienne. En pile monde t'a posé question qui ça lanmò te veut dire vraiment. Message n'a pas clairement expliqué, mais il semble c'est en référence à un support ou complicité li pense que li gagne avec les États-Unis qui a mis pression sur le gouvernement haïtien si ou ta main. Si vous prenez un mensonge, vous pas besoin d'entrer, non? Tout bête dans les guillemets. Bonjour. Non, si vous prenez un mensonge, nous pas qu'à même. Ah, y'a pas, on va Mais c'est bon pour parler à la mensonge. Ou si l'État haïtien t'apprend, si l'État haïtien t'apprend, nous touchons plus, nous sommes content à les États-Unis. Et parallèlement, il y a le président ikrèn qui c'est Volodymyr Zelensky qui fait une grosse déclaration pendant la rencontre qui était dans la Maison Blanche avec le président Donald Trump et avec le vice-président Vance. Une parole qui arrive à frapper tout le monde, côté Zelensky était déclaré comme ça. Moi, je pense que l'important pour songer l'histoire, là nous avons besoin d'âme, nous avons recevoir bel mot, là nous avons besoin d'aide rapide, nous sommes obligés de passer mois à attendre, et là nous avons pensé, nous avons compter sur, nous sommes obligés de défendre tête nous-mêmes. Et bien, déclaration, ça te bat une réponse directe, sans filtè, avec vice-président Vance, qui lui-même qui te mettait gros pression sous président Zelensky pendant la rencontre là. Vance qui considérait tant qu'on n'a plus gros opposant à aide étranger, te déclaré que l'Ukraine doit chercher route diplomatie au lieu de continuer à demander aide. Parole ça yo pas de passer sans réaction. Yon parti dans le public américain ak européen te fâché avec l'administration Trump là a gérer si pour Ukraine pendant l'autre monde te apprécié position Vance sous priorité américain yo. Mais depuis avant, président Trump te reprendre pouvoir en janvier 2025 là. Il te mettait sous pied plusieurs changements radicaux dans la politique étrangère États-Unis, surtout sous question aide internationale. Une première action li te prend, c'était suspendre toute aide étrangère pendant 90 jours. Et dans la rencontre président Zelensky te gagné avec président Donald Trump là, il était allé dans Washington à espoir pour négocier un accord minerai qui te permettre que l'Ukraine bénéficie des compagnies américaines en échange pour matériel essentiel utilisé dans la fabrication technologie avancée. Mais rencontre là te quitté quatre demandes là, quand elle te vinn tourner yon tac au tac. Rencontre là te déjà une atmosphère chargée avec tension depuis premier moment yo te chita ensemble là. Trump te mette Zelensky sous défense depuis la première phrase yo et mette accent sur Jean États-Unis te déjà bay assez aide. Vice-président Vance te dit clairement que li pense Ukraine doit négocier avec la Russie au lieu pour continuer compter sous support militaire. Et président Zelensky te répond à une force sans pareil, mette accent sur Jean Ukraine te senti li laisser tomber malgré toute belle promesse yo te fait yo. Changeant te vin pichot toujours, le président Donald Trump te dit président Zelensky a joué à la troisième guerre mondiale là et puis l'État doit monter plus reconnaissance envers les États-Unis. Vice-président a ajouté qu'il n'y a pas aucun contribuable américain qui vote pour la guerre ikrèn. Et président Zelensky était campé sous position li et rencontre là te fini sans pas signer aucun accord minerai et puis il était quitté relation entre deux pays yo puis fret passé avant. Et après déclaration ça réaction pas de prendre temps pour chauffer dans la communauté internationale là. En pile monde fâché côté au te dit que États-Unis a pas abandonné allié li yo, ça qui a mettre monde là en danger. Républicain isolationniste aussi porté Trump avec Vance dit que les États-Unis pas qu'à continuer de dépenser l'argent pour batailler l'autre pays. Leader européen yo exprimé inquiétude yo parce que si les États-Unis diminuent support pour Ukraine, ça va mettre plus pression sur yo pour yo remplir espace ça. Et dans Ukraine, citoyens ont été choqués en pile, yo te pensé que les États-Unis t'a toujours campé avec yo, mais déclaration ça yo fait ya poser en pile question sous fiti yo. Et dans moment rencontre là yon polémique sur rad président Zelensky et un pile moun t'a pral comparer président Zelensky avec Elon Musk. Ces critiques sur apparence président Zelensky pendant visite li, yon journaliste dans Maison Blanche te fait remarquer président Ukraine n'a pas mettre costume mais plutôt te habillé dans style militaire, li habitué qu'on mette yo déjà. Côté journaliste là te posé président Zelensky question ça comme ça. Pour qui ça ou pas mettre un costume? Est-ce que ou même posséder un costume? Et président Zelensky te répond avec un pile confiance. Quand il te dit journaliste là m'a mette un costume, les la guerre ça fini, peut-être yon bagay même gens, ak pa ouwa, peut-être yon bagay qui piche ou pi bon marché. Et vice-président Vance te tombé ri pendant échange ça. Gen quelques moun qui pense li c'est moqué, li arrivé moqué président Zelensky, mais gen l'autre parti qui te quoi que li te juste répondre ak yon tir léger parce que question te semblé étrange. Réponse ça fait gros bruit sur réseaux sociaux yo côté en pile monde te mette accent sur le fait que Elon Musk te visité Maison Blanche plusieurs fois ak kepi sous tête li ak sans costume. Et li pas jamais te recevoir même quantité
critique ça yo. Et yon américain qui t'a écrit sous page Twitter li, qui t'a fait connaître que président Zelensky a goumé pour peuple li, mais président Trump ak Vance a pris li parce qu'il pas mettre costume. Pendant ce temps, Elon Musk mette chapeau cowboy dans Maison Blanche et puis personne pas dit rien. Yon l'autre parti américain qui t'a fait connaître c'est pas rad qui comptait ses actions yo. En puis l'américain t'a demandé président Zelensky excuse le fait que Donald Trump te recevoir, te critiquer dans façon ça. Moment ça te bail diverses réactions dans public là. Gen moun qui ouais, ça comme un manque de respect envers président Zelensky pendant l'autre parti pensait que était juste un petit moment comique sans mauvaise intention. J'aimerais te dire nous rencontre ça te fait un peu l'américain fâché surtout sous façon président Donald Trump ak vice-président Vance te parler ak président Zelensky. Mais qui conséquence ça ka gen pour Haïti déclaration là m'a été fait sous compte rendre ak pays États-Unis ka veut dire gen moun k'ap chercher utiliser politique internationale pour éviter conséquences zakyo pour ikrèn li vinn pi clair que si administration Trump là continue si pour États-Unis pour ikrèn a vinn pi limité pour États-Unis position Vance ak président Trump ka mené nan un changement politique étranger radical côté pays a ka concentrer sous tête li au lieu d'aider alliés li yo. En conclusion ça ka passé dans communauté haïtienne ni dans relation États-Unis ak Ukraine. Montre géopolitique internationale, c'est un jouet stratégique côté chaque mot ak chaque action. Gen gros conséquences. Déclaration président Zelensky arrêté une frustration claire sous Jean Ukraine senti li trahi et puis Jean ça ka affecté avenir lage ak alliance internationale yo. Mais moi porter bout de vidéo qui était plus important dans rencontre président Donald Trump ak président Zelensky pour nous. En entendant toute belle team des TV moi yo. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you own a suit. Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. I don't have the such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, maybe something like yours. Yes, maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper. This man is fighting for his country. A sovereign nation got invaded. His people are dying. And this motherfucker talks about him wearing a suit. I hate this fucking country. I've never in my life felt like I do right now. I don't give a fuck what he wears. This man has been respectful to every leader in the world. Everybody. And you clowns want to fucking do that shit to him when he comes over here. And then talk to him like shit and kick him out of the White House. You fucking disgraceful son of a bitches. Man, I just want to be next to Zelensky right now. I wish I could talk to him. Forgive us. God damn, man. I can't. Sorry, y'all. I can't believe what I just witnessed in our White House. Here's the United States of America. We had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our
parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. I'm not playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't been in this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden, because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great time. En tous les cas, tête chargée, bagay yon pile problème pas fini. Conclusion, est-ce que ça t'a dit? Gros pays yo plus vle si ma y manche long dans pays qui pi faible au lieu que ba yo vrai aide qui ka aider au développer. En tout cas, nous pas connaît, nous ka toujours ba opinion pas nous dans commentaire. En tout cas, ta continuer remercier Tim Sayo qui toujours là pour voir cadeau étoile by plateforme nan, qui c'est Bovin Schneider qui passé en première position, Sonal Facile qui en deuxième position, Noël Zinajan qui en troisième position, Sophonie Jean-Jacques qui en quatrième position, Malène Louis qui en cinquième position, Jean-Gidline Batraville qui en sixième position, Nathalie Bonhomet qui en septième position, Fedian B.A. Merci love moi pour cadeau avec étoile que nous toujours voyez by plateforme nan. Et on merci général
avec toute belle team Blazy TV moi yo, qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour bailler love yo, qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi yo big up pour nous remercier nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas invité venir jeune belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler des autres ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Blazy TV moi yo bisous pour nous love moi. Mes amis, regardez en cause dans le pays, Jésus, regardez ça qui a passé, mes amis. Téléphone passe un petit bo, un petit bé, et bon bouche, lanmò, oui, pour le parler cause, pour le parler. Ouais, monsieur commence à faire là, ouais, visage, monsieur, marqué stress, monsieur père. Nous pensons qu'il est content, stress dans le monde, oppression dans le monde, mes amis, regardez en cause. Oh bon Dieu, oh mes amis, regardez cause. Oh.